Vale. Voy a apartar esto por ahora. Y luego sigo comiendo. Buenas a todos, chavales. Otro jueves más. Con el Inside de Star Citizen. Que en esta ocasión, pues es un seguimiento del tercer trimestre. Quieto ahí. No te calientes. Dentro asunto. It's a time of change here at Star Citizen. The Frankfurt office has moved into their new digs. The Winslow office prepares to migrate to Manchester starting next week. Our Citizencon Espera. Frankfurt office has moved into their new digs. The Winslow office prepares to migrate to Manchester starting next week. Our Citizencon presentation. Creo que dice que la oficina de Winslow planea moverse para la semana ya a la oficina de Manchester, a las oficinas estas grandes que están haciendo, y que es una época de cambios para el Star Citizen. Are looming just 9 days away, and much of the focus of our development teams at present is in preparing for the upcoming Alpha 318, with persistent entity streaming that serves as the foundation not only of server meshing in Alpha 4.0, but everything else in the persistent universe as well. Claro, está comentando que el equipo se está preparando para la Citizencon, que faltan 9 días, y también para la liberación de la 3.18, y con la tecnología importante que es el PES, ¿no? Que es, pues no simplemente servirá para, pues que también es los pilares en los que se va a apoyar lo que es el desarrollo de Star Citizen. Well. Uno de los pilares, ¿no? And since Alpha 318 is now scheduled to arrive in the first half of November, and ISC enters its regularly scheduled hiatus the next few weeks, we thought we'd take the opportunity to hiatus the first half of November. And since Alpha 318 is now scheduled to arrive in the first half of November. Claro, dice, la 3.18 está pensada para que salga la primera mitad de noviembre. And ISC enters its regularly scheduled hiatus the next few weeks, we thought we'd take the opportunity to try something new with our last episode of the quarter. A follow-up to each of the 318-related feature segments that we've done this quarter, looking at how they've continued to grow since we last showed them to you, answering your questions that you had after watching, and rolling them all into one big supersized report that we're calling the ISC Follow-Up. Bien, mira la cara que pone Discolando. Bueno, está diciendo que en este episodio de Star Citizen han decidido, sabemos que va a haber un parón después de que salga la con, va a haber un parón. O sea, después de esto va a haber un parón de Inside Star Citizen, no es más Inside Star Citizen hasta avanzado noviembre. Lo que nos está comentando, bueno, hasta avanzado noviembre, bueno, hay un parón, vamos a dejarlo ahí. Y nos comenta que van a hacer una cosa diferente en este Inside, y es una compilación de todas las características que han ido comentando a lo largo de los Inside, que van a estar en la 3.18 y ampliando y actualizando el estado en el que están, ¿no? Because we're really, really good at naming things. Enjoy. So since updating you on the rivers earlier this year, I've been focusing on the visual quality of the rivers themselves, so that when you explore them, they are looking better than ever. I think the biggest visual change I've introduced to the rivers is the new cliff spawn points. Previously, where we had steep edges along the river, we just had the terrain texture that we get on steeper parts of the terrain. But I wanted to kind of increase the visual fidelity of this by spawning cliff meshes along the edge of it. So that's exactly what we've done. For the cliff... Bueno, está comentando de que se han centrado en el tema de los ríos, en mejorar las visuales, y una de las cosas que han implementado para apoyar este trabajo es el tema de hacer riscos, de hacer acantilados, ¿no? Que es lo que estamos viendo, que lo que es al borde del río, pues ahora que como que están mejorando, empujando la calidad para de cómo se ven estos riscos que estamos viendo.
mesh spawn points, we Y, add que, a y new además, spawn point at the height of where y además lo que estamos viendo es que lo hace como con una red, como, parece que es procedural, ¿no? Procedural, que es lo que, bueno, es procedural lo que está haciendo. the terrain would have been if the river wasn't there, so that we can control where the top of the cliff is relative to the edge of the terrain near it. And that's these red spawn points you can see here. When I turn these back off, you can see we have cliff meshes that look as if they're the right height. You can walk onto them from this terrain here, while still providing a nice kind of closed-in gorge for this river. And actually, claro, lo que han hecho ha sido como los puntitos rojos que vimos es lo que delimita qué sucedería con el terreno si el río no estuviera en su lugar. Entonces, a partir de ahí desarrollan lo que es la ruptura del terreno, el acantilado. we were so happy with the results of adding additional spawn points around these gorgy areas that we decided to add more spawn points along the edge of normal rivers as well, so that we can get rocks right along the edge of the water to break up the silhouette between the terrain and the water. You can see those points here, and when I turn back on the scattering, you can see what that looks like. So as you can see, that really helps to break up the silhouette of the water, but also makes the whole area feel denser and more real. Claro, está comentando de que también ha aplicado esta tech para meter rocas para que rompan la silueta del río, para que sea más creíble, ¿no? Entonces, hemos visto cómo ha marcado los puntos y ahora la aparición de estas rocas que hay por aquí, ¿no? Another visual improvement I've worked on for the river is using more splines with the river modifiers. Instead of just a single central spline along the path of the river, we now have a spline for where each of the edges can be. And this gives us much finer control over how the terrain should dip down into the river, which is what actually matters rather than the depth at the middle for most cases. But it also means that we eliminate some of the effects we were getting at sharp bends. What we used to get at the sharp bend of a river was a pinching effect in the middle here, where the terrain would jump from referencing a point somewhere here on the spline to referencing a point somewhere here on the spline. So you can see that they're basically equidistant from a point over here, so we'd either be referencing the terrain from one or the other without ever kind of passing through this middle bit. Now that we have a spline for each edge, we can pick which edge is closer and then more closely reference that when picking the final height for that part of the terrain. And it just means that the edges of our rivers are much, much cleaner. We're getting much less in terms of artifacting that we were seeing before, and the overall result is just a lot better in my opinion. Claro, lo que nos están enseñando aquí en esta parte es que lo que son las splines, que lo llama esto, es en cómo se define la forma del río, ¿vale? Entonces, al poder dividirlo ahora en varias splines, que es esto de aquí, ¿vale? Consiguen un resultado más creíble y que se pueden adaptar más a diferentes situaciones, evitando pues eso, que parezca que hay un cacho ahí artificial o tal, ¿no? Pues que consigan con esto consigan más naturalidad y más adaptabilidad del terreno. And it just means that the edges of our rivers are much, much cleaner. We're getting much less in terms of artifacting that we were seeing before, and the overall result is just a lot better in my opinion. I'm really, really excited to see all of the new rivers come into 3.18 very, very soon. Put a lot of work into improving the visual quality of the rivers, as well as improving the tooling for our artists to be able to place more and more interesting rivers. Our tech artists have been hard at work for the object presets for the rivers to make sure that we're getting really, really cool distributions of objects around them. And I just think what we're going to see in 3.18 is going to be a cut above what we've had so far, and I'm really looking forward to it. Thanks all. Buah, qué sobrada. Bueno, están diciendo que tienen recursos, o sea, están trabajando con artistas para ver qué recursos se distribuyen a lo largo de los ríos para hacerlo más, pues mejor, los ríos cada vez mejor. Y que a medida que vaya avanzando la herramienta, pues veremos cómo los artistas puedan utilizar esta herramienta pues para poblar más el verso con ríos, ¿no? En definitiva. Es una pasada, ¿eh? Since the last time we spoke about the PTV racetrack, it's been mostly just bug fixing. For the most part, it's been like the usual occasional collision issue we had to fix up. Also, there was like instances where RQA testers just
took the cart and went off the track and like drove into the elevators and got into other parts of the level. So I kind of had to go around and fence off all the areas where people could leave the track. Also, just in some cases, on like inside the track, there was little shortcuts that could be taken. So also these ones had to unfortunately block them off, so nobody can gain an unfair advantage. Está diciendo de que desde la última vez que hablamos de la pista para PTVs, que se han dedicado a corrección de errores, incluso teniendo desarrolladores probando el juego, intentando colarse en los elevadores, y bueno, pues que ha tenido que arreglar eso y cubrir todo de vallas, vallar lo que es el circuito para que eso no pueda suceder, y también el vallar posibles lugares de atajos donde se podía atajar o sea, donde se podía utilizar eso como atajo y hacer trampas, ¿no? Entonces, para evitar eso, es que han ido revisando el circuito. One of the things we didn't discuss last time is where the buggies actually come from. So they're not something the players bring themselves into the space. There is this little side section of the track where they spawn, and you take them and then just kind of bring them over to the starting line and start from there. Dice que en el caso de dónde vienen los buggies aquí, que nacen en un lado de la pista. Nosotros los podemos llamar ahí y bueno, pues luego llevarlos a la línea de salida, que no es algo que vayamos a llevar con nuestra nave ni nada. And when they're destroyed, then they basically respawn in that section again. So there's always 8 buggies for the players. Claro, y una vez son destruidos, vuelven a aparecer en esa zona ahí otra vez. O sea que siempre hay 8 buggies para los jugadores. Pero esto significa que o sea, ¿cómo es el tema? O sea, de alguna manera, ¿cualquiera va a poder pillar el cochecito? ¿O cómo es el tema? No sé. Es algo que tengo dudas, I can't wait to see what players will do with it once they get it in their hands. Since the last time we spoke, Korea has changed a lot in its environment. We've been sort of building up and sort of breathing new life into it, making it on par with some of our other locations in terms of... Carea, chaval, qué locura. Qué locura, chavales. Ojo. Dice, de la última vez que estamos hablando hemos ido trayendo vida a Carea y tal. Y qué locura, branding and sort of how we want the player to move through the space. With this, CS1 and 2, Crime Stat 1 and 2 are no longer going to be things that get you shot or get you, stop you from landing at a location. These fines will essentially just be like mini slaps on the wrists. Law enforcement will comment on them when they stop you and tell you to go pay your fines off, but they're not going to be as big of a meaning as they once was. Vale, alongside this, we've... Está diciendo que ahora mismo cuando tengamos 2 rayas de crimen, ¿vale? Que vamos a poder aterrizar en las estaciones y no vamos a ser disparados. ¿De acuerdo? Que nos avisarán de las multas y tendremos que pagar con esto. Y luego dice, junto con esto... Alongside this, we've also added other ways for the players to get rid of their sort of criminality. The fine kiosks that you can find all around now have a button that allows you to surrender to law enforcement. This gives you the 20% discount of your time served when you go into prison. Dice que además han implementado otra manera de poder salir del crimen. Es que si nosotros vamos a una página donde podamos, un kiosco donde podamos pagar las multas, los kioscos que hay ahora mismo para poder pagar las multas, que están, por cierto, están cerca de las oficinas de administración, ¿ok? Pues en el caso de Greenhead, ¿no? En el caso de Greenhead están las viviendas, pero bueno, que en el caso de las estaciones están en las oficinas de administración. Dice que podremos rendirnos y recibiremos un 20% de reducción de condena. As always, this is going to go live and we're going to continue iterating on it, reading feedback and making improvements. A medida que vayamos al live, dice, pues continuaremos interactuando con esto y haciendo mejoras. So when the first video released and we was talking about Klesha, I was watching HC Vertigo. And he pretty much nailed the mission and who was given it. So I'm not going to spoil it. I don't want to let you know. But yeah, if you want to find out who it is, go check out HC Virgo.
Since the last time we talked about Klesha and the new updates to that, ¿Cómo? I'm not going to spoil it, who was given it, so at least, we was talking about Klesha. I was watching HC Vertigo, and he pretty much nailed the mission and who was given it, so I'm not going to spoil it, I don't want to let you know, but yeah, if you want to find out who it is, go check out HC Virgo. Since the last time we talked about Klesha and the new updates to that, things are going along nicely. We have AI walking about, they have loot on them, they're making the environment feel more alive. The black spot is in, the mission is working. In the mission, we've added routes coming out of the wall so that even though people might know how to beeline it out of there, now they have to figure out how to get to this place they've never been to before and break the route they're normally used to, and then have to rejoin, which is the difficult part because we always make the rejoining bit harder and they can fall all the way down or, you know, whatever. So that's it for the updates to Klesha. Check it out when you get a chance. Vale, está comentando de que hay un tipo que se llama Eichi Vega o algo así, que dice que acertó con la misión y tal, y que no va a hacer ningún tipo de spoiler, y que a la hora de hacer la misión que vamos a tener rutas diferentes y que de alguna manera que al hacer la misión pues que tendremos que resolver al final, que tendremos que resolver otro tipo de parkour, ¿no? Como el que hace, es un parkour nuevo que van a meter y que pues que al final que van a cambiar la misión de la cárcel la que tenemos ahora, o no sé si la escapada estará igual, habrá que verlo, o sea, porque tampoco van a decirnos. Habrá que ver cómo va a ser la misión. Y dice como que tiene pues que tienes que entrar por la pared, luego volver a unirte a lo que es como el camino de la misión o algo así. Vamos a ver en qué resulta. Loot on them. They're making the environment feel more alive. The black spot is in. The mission is working. In the mission, we've added routes coming out of the wall so that even though people might know how to beeline it out of there, now they have to figure out how to get to this place they've never been to before and break the route they're normally used to, and then have to rejoin, which is the difficult part because we always make the rejoining bit harder and they can fall all the way down or, you know, whatever. So that's it for the updates to Klesha. Check it out when you get a chance. Que se siente más vivo y todo. O sea, ya veremos. How have the caves changed since we last spoke about them? Just some bug fixes and some polish work. So yeah, they're done. Dice acerca de las cuevas, la última vez que hablamos y tal, dice sí, están hechas y fuera, siguiente cosa. So it's been a couple of weeks since the last time we talked about the Daymar crash site, and since then we've mostly been polishing and debugging. We had a go-no-go during which everything went smoothly. We actually noticed during playtests that the missions were too easy, so we just did some tweaking. We added some AI. On the level art side, they were working on some LODs, so how far the objects are going to display. We did a better navigation pass for AI and for the player, and I think we tweaked a little bit the cave, but there's just a crash chip in there, nothing else. Está diciendo de que han hecho ajustes en lo que es el sitio del accidente, que han ajustado la cueva, pero no hay nada más ahí que lo que es el accidente de la nave. Que las misiones eran demasiado sencillas y las han complicado un poco, le han metido inteligencia artificial. Han también limpiado lo que son los caminos y han estado trabajando en los niveles de detalle para optimizar cuándo se deben de ver los objetos o cuándo no se deben de ver según la distancia a la que estemos. We've also been working in integrating all the missions, so there's going to be 3 missions on the Daymar crash site. There's going to be a kill specific, a kill all, and a delivery missions where you need to go in and gather some loot crates and deliver them. We've also been working on changing up the AI that's there because currently it's the Ninetales and we wanted to add a little bit more diversity in there. So we're working on adding in the Sand Nomads, which are probably not going to be here for this release, but possibly the next one. Está comentando de que van a añadir un nuevo grupo que se llama los nómadas de la arena, Sand Nomads.
Y dice que no quiere, o sea, que ahora mismo, actualmente, lo que vamos a ver en esta liberación van a ser los Nine Tiles, pero que en el futuro pues añadirán más diversidad y no estarán los Nine Tiles. Y que bueno, el tipo de misiones que va a haber pues va a ser de paquetería. Las mismas misiones que tenemos en un búnker, ¿vale? Matar a uno, matar a todo el mundo, ir a recoger un paquete. Since we last talked about the Siege of Horizon mission last week, we forgot to mention there's also some missions just coming to the islands that the Siege of Horizon takes place on. So these missions are going to take place on the islands when Siege isn't active. The missions we have you doing will take you from building to building, eliminating a number of enemies, or maybe taking out a high value target. These missions are currently just like a prototype, they're very basic, they're just kind of exploring what direction we want to go at for these and other islands. En la última vez que nos hablaron del asedio de Horizon, dice que nos van a meter misiones también en las islas cuando el evento no esté en curso, el evento del asedio, para ir probando qué tipo de misiones funcionan y que bueno, pues que tendremos que ir de algunas misiones pues nos dirán de que tenemos que ir de edificio en edificio y matando objetivos que tengan alto valor. So these will be another small addition when 3.18 goes live. Así que será otro añadido pequeño cuando la 3.18 venga live. So there were some questions after we released our last ISC where we talked about hull scraping, and there are some things that I can clarify from our position. So what makes a reclaimer more profitable or better in comparison to the vulture? For T0 there is no real difference. So the only difference there is you have more space to store your scraped off hull material. But the proper differences only come with salvage T1. So once we talk about munching and actually like converting proper ship debris into smaller bits, the size of the reclaimer is definitely an advantage here. Some comments were all asking about how can we use the scraper beam in an offensive manner. Technically you can, but you have to make sure that asking about actually. Vale, dice las diferencias que va a haber entre la Reclaimer y la Vulture a nivel de beneficios, que al principio que no va a haber ninguna. En la mecánica tier 0 no va a haber ninguna, que sí que en la tier 1 cuando llegue el tema de masticar la chatarra y convertir esto en otras cosas, que ahí sí que se verá una diferencia real de beneficios entre lo que es la Reclaimer y la Vulture. Like converting proper ship debris into smaller bits, the size of the reclaimer is definitely an advantage here. Some comments were all asking about how can we use the scraper beam in an offensive manner. Technically you can, but you have to make sure that the target ship has its shield deactivated. So as long as another ship is shielded, you will not be able to touch the hull because there's like this energy field that is protecting the hull. So there were also some questions. Dice, ¿cómo se podría utilizar el láser de chatarra para poder utilizarlo como arma? Y dicen que mientras la nave no tenga escudos, que sí se podrá utilizar, pero que en el momento que tenga escudos no vas a poder afectar al casco con este láser. Y aquí se ve pues una Vanguard disparando distorsión a una Caterpillar mientras otra la va comiendo viva, ¿no? Mientras la Vulture la está comiendo viva. So there were also some questions on the repair side, and sadly this repair iteration isn't the full fleshed out repair that you might need if your ship is fully destroyed. So if you lost a wing, the wing is lost. If you lost your engine, the engine is lost. So your magically repair gun that right now is taking the hull material to create new hull material, so this gun isn't able to 3D print you an engine, a fully functional engine with all its parts. El tema de la reparación está diciendo de que esto no es lo que esperamos de cómo va a ser la reparación en el futuro, al final es otro tier 0, ¿no?
Entonces está diciendo que servirá, pues eso, para tapar los agujeros del casco, pero que si te falta un ala o si te falta un motor, que no tienes la posibilidad de imprimirlo de forma 3D para poder reemplazarlo, ¿no? Para poder colocarlo. What it does is just cover-ups of like your hull. So it increases your health of the ship again, but only to a degree where it is reasonable in comparison to what the hull actually stands for. So the material that you gather with the vehicle can be converted into the material that you use for your multi-tool to repair ships. Claro, dice There's one more thing. el So material que recuperamos del vehículo sirve para poder convertir, o sea, se puede convertir en material para poder reparar la nave, ¿no? Pero solo por fuera, como estamos viendo. O sea, no podemos, si nos falta un ala o algo de eso, pues nos falta un ala, ¿no? Eso hay que repararlo en otro sitio. we saw that you were already asking for what about players that are not interested in any combat scenario or in waiting others to shoot themselves to shreds and then picking up the debris pieces for profit from the hull scraping. Well, we have a solution for you. And well, the miners of you might already know it. So we will expand our harvestable system to also facilitate to spawn fresh derelicts. And what are fresh derelicts? Basically, they are just the husks of existing ships that have a probability to spawn in asteroid fields or basically around all the Lagrange points. And you will be able to find them using scanning and then approach them like you would do with a mineable and then scrape off their hull. Vale, está comentando de que para aquellas personas que se les ha preguntado, ¿no? Aquellas personas que no quieran entablar combate y que quieran dedicarse a hacer cosas que no tengan que ver con el combate, con el tema de la chatarra, pues que tendremos también la posibilidad de lanzar pulsos. Han ampliado lo que es la colección de recolectables de Star Citizen y bueno, pues igual que las minas, pues vemos ahí ahora que aparecerán naves en campos de asteroides y demás, como estamos viendo ahí que estaban haciendo con la Reclaimer, para que la gente también pueda aprovechar la provisión de chatarra sin que sea necesariamente por estar pues relacionado con el jaleo directo, ¿no? And that is coming in Alpha 318. Y esto está viniendo en la 318 también. So, what did we learn this week? Well, we learned that when you show a feature the very first week of the season, there's lots of room for additional improvements like we saw with RiverTech. That QA can be just as squirrely as players when testing the arena racetrack. That Correa is looking pretty fresh with its Crusader makeover, and that changes to the law system will make Crime Stat 1 and 2 less troublesome to deal with in the future. In theory. And that while hull stripping won't be the offensive weapon some folks were theorizing, using the harvestable system to generate non-combat wrecks will be a welcome addition to the more peaceful-minded citizens out there. Now don't forget that Citizencon is next Saturday, October 8th at 8 a.m. Pacific, 3 p.m. UTC. It's shaping up to be a really informative quarter day, and not just visual updates that you've come to expect, but more design and gameplay presentations that'll lead the way in the Star Citizen's future. For Inside Star Citizen, I'm Jared Huckabee. We'll see you next week at Citizencon. Dice, nos veremos la semana que viene en la Citizencon, chavales. Y aparte de eso, bueno, que todavía hay espacio para mejorar la tecnología a medida que se va haciendo y que va saliendo el parche, que lo estamos viendo y tal. Y que, bueno, pues que la chatarra pues será otra forma de diversión para esos mineros pacíficos que prueban el verso. La carga, Monkey... Si está la chatarra, está la carga, tío. Ahí está el tema. Se callan porque es lo que hay. Ya dijo Discolando que quería enseñar algo más mullidito. Algo más gordo, tío. Ya sabes. Ya sabes, Monkey. Querían enseñar algo más gordito, tío. Así es la live. Se viene la con, chavales. Se viene la con la semana que viene.
La semana que viene se viene la con y nos van a hablar de mecánicas, o sea, nos van a hablar de cosas jugables, de tecnología, de varias cosas. Ya lo han dicho, ¿no? Se viene, chavales. Yo creo que en la con sí que nos van a enseñar cosas. Es que nos pueden enseñar cosas en la con, Monkey. En la con Grelos nos pueden enseñar las cosas, tío. Claro. Joder, cómo está el patio, tío. A ver. Voy a hacer el destacado ya también. Y lo dejo ya subiéndose al YouTube, yo tenía.